Good morning students. Today we are going to see in a science class recall the lesson 1. In lesson 1 onwards, what are things we are going to study means physical quantities, that is fundamental and derived quantities. Quantities which cannot be expressed in terms of any other physical quantity are called a fundamental quantity. So example, what we want to say, length, mass, time, temperature. So in a derived quantity, the quantity can be expressed in terms of fundamental quantity. Okay, that is we called as a fundamental derived quantities. Okay, so SI unit, it is a standardized international unit system. So fundamental quantities are fundamental quantities are mentioned as fundamental units. Derived quantities are mentioned as derived units. Okay, and some rules and conventions also for writing that in a units we saw. And then measuring instruments, vernier caliper, screw gauge, we saw that. Yes ma, vernier, both it is we are able to measure in a very small objects. Okay, and then spring balance, common balance, digital vernier. So likewise in a common measuring instrument we saw that, and how you are calculate that in a errors, how we correct, likewise we saw. And the difference between the mass and weight we saw. And then how we are measure as an accuracy manner. So faulty instrument and human error also it is able to possible. So how you are able to correctness. So regarding to that, in this lesson we saw. So textbook exercise, the first one, choose the correct answer. Millimeter, centimeter, meter, kilometer only correct. Why it is millimeter is only small. Next large one is a centimeter. Next one is a meter. Next one is a kilometer. Ruler, measuring tapes and meter scales are used to measure length. Okay, so length measure panna நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். Metric ton is equal to 10 quintals. Metric ton எவ்வளோதுமா 10 quintals equal. Which among the following is not a device to measure mass? Spring balance. மாஸை வந்து பீம் பேலன்ஸ், டிஜிட்டல் பேலன்ஸ், ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணலாம். பட் வெயிட்டுக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ், ஸோ வெயிட்டை வந்து இது மெஷர் பண்ண முடியாது. நாட் அ டிவைஸ் ஒன்லி இட் இஸ் செட். நெக்ஸ்ட் ஒன், fill in the blanks. Meter is the unit of length. Meter is the unit of length. 1 kg of rice is weighed by the beam balance. Okay, so next one, thickness. இதில் நீ டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் எழுதுனாலும் ஓகே தான், ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம டிஜிட்டல் பேலன்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ திக்னஸ் ஆஃப் கிரிக்கெட் பால் இஸ் மெஷர்ட் பை வெர்னியர் கேலிப்பர். எஸ்டாமா, திக்னஸ் எதில் மெஷர் பண்ணுறோம்? வெர்னியர் கேலிப்பரில். ரேடியஸ் ஆஃப் அ தின் வயர் இட் இஸ் மெஷர்ட் பை எ ஸ்க்ரூ கேஜ். And then physical balance measures small differences in mass up to 1 milligram or less. You are able to measure. Okay, and then true or false. If the false means what you want to do? You want to do the correction. Okay, the SI unit of electric current is a kilogram. Kilogram is electric current கிடையாது, ஆம்பியருக்கு தான். ஸோ என்ன பண்ணோம், நீ ரைட் பண்ணினா மாஸை சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்படி இல்லாட்டி கிலோகிராம் அப்படியே வச்சுக்கிறேன்னா மாஸ், எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பதில் மாஸ் யூஸ் பண்ணோம். ஆர் அதர்வைஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படியே வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கிலோகிராமை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மாஸ் ரைட் பண்ணணும், சாரி ஆம்பியர் ரைட் பண்ணணும். Okay, so next one is kilometer is one of the SI unit of measurement. It is true. In everyday life we use the term weight instead of mass. True. The physical balance is more sensitive than a beam balance. True. 1 Celsius degree is an interval of 1 Kelvin and 0 degree Celsius is 273.115 Kelvin. This is also true. When the help of vernier caliper we can have an accuracy of 0.1 millimeter, and with a screw gauge we can accuracy of a 0.01 millimeter. This is also true. So match the following: length, meter, mass, kilogram, time, second, temperature, Kelvin. Next one is the screw gauge. Screw gauge, it is measured by that in a coin thickness, vernier caliper, cricket ball, beam balance. Beam balance we are used for in vegetables, digital balance, gold ornaments. ஓகே, ஸோ அசஸ்மெண்ட் அண்ட் ரீசன் டைப்பு. ஸோ இந்த 4ல் எது கரெக்டோ அதை நம்ம ரைட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அசஸனும் ரீசனும் கரெக்டானு பார்க்குறோம்.
So scientifically correct, first is assassin. Scientifically correct expression is the mass of a bat is 10 kg. It's a true or false? It's a true. Okay. But A is a true. A reason, in everyday life we use the term weight instead of mass. இதுவும் ட்ரூ தான். பட் ஆனால் இதுக்கு இது கரெக்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிடையாது. ஸோ அப்போ என்ன ரைட் பண்ணுறோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அதாவது both A and R are true, but R is not the correct reason. Okay, yeah. So likewise you have to write that in a second one also. Second one, assassin 0 degrees Celsius equal to 273.16 Kelvin. For our convenience we take it as, நம்மளோட கன்வீனியன்ட்காண்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த 1/6 வந்து நம்ம லீவ் பண்ணிவிட்டு 273 Kelvin ஆஃப்டர் ரவுண்டிங் ஆஃப் த டெசிமல் அப்படின்னு நம்ம ரைட் பண்ணுறோம். ஓகேயா. ஸோ டு கன்வெர்ட் த, இது எப்படி டெசிமலை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம் அப்படின்னா, அதாவது 5க்கு அப்புறம் உள்ளதை நம்ம என்ன ரைட் பண்ணுறோம், 1.6 இருக்குல்லம்மா. ஸோ இதில் 5க்கு மேலே இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோம், ஒன் வேல்யூவை நியர்பை ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ 1 வந்து 2ஆக சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேயா. ஸோ அப்போ 6 நம்ம கட் பண்ணிடுவோம். ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்திருக்க 1 வந்து இப்போ 2ஆக மாறிடுச்சு. ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், 5க்கு மேலே இருந்தால் தான் நம்ம எடுத்துப்போம், இல்லாட்டி அதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம், லெஃப்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகேயா. ஸோ லைக்வைஸ் we are leaving means we are getting the, this is only round off. Okay, to convert the temperature on the Celsius scale we have to add 273 to the given temperature. So what it does means both the statement is correct and R is the correct reason for what it is, assassin. Okay, so next third one, distance between two helical bodies is measured in terms of light year. The distance traveled by the light in 1 year is 1 light year. That is A is false. Distance between two helical bodies is measured by a light year. Amma, no, it is measured by what? It is measured by that in a elliptical body. நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம், it is measured by that in a parsec. ஓகேயா. பட் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, லைட் இயர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ A is a false, R is a true. That's only it is in a correct answer. So this is only homework for you. So all the book exercise you have to write in a note. Okay, and study well also. Thank you.